Должно быть слышно. Должно быть слышно. Ну, блин, ну, конечно, конечно. Блин, 40 минут сидел и без звука играл. Е-мое, вот это хорошо. Вот это стример называется. Так, тут сейчас махач опять будет. Где, чё, где? Опять, кстати, на том же месте примерно. Ну, кто? Где? Я не вижу его. Где-то вот здесь он, вон он идет. Говна кусок. Это сейчас кончу. Еще кто-то? Да уж. Так. Целый это хорошо, кстати. Так. Так, ну, да. А, они, по сути, оба не подходят. Ладно. Это мы пока уберем, значит. Так, стрелы. Стрелы много, да? Ладно, сытость. Да, бля, ну как я без звука-то? Там самые интересные моменты, блин, без звука в итоге. Ладно, хрен с ними уже. Уже что есть, то есть. Так-то тут ехать осталось, по сути, так уже докатаемся. Докатим. Или что, опять что ли звука нет? Я что не могу понять. Или что, опять что ли звука нет? Ага, зашибись. У меня почему-то звуки игры вообще нет. Что за фигня? Молчание. Ну-ка, сейчас проверим. Зашибись, у меня почему-то звуки вообще нет. Сейчас проверим. Блин, звука вообще нет. Ну, в игре, в смысле, игрового звука нет почему-то. Я не понимаю. Ну-ка. Во, все, появилось, блин, наконец-то.
А то не было звука, я уже думал, что все, капец. Отлично постримил. Я-то слышу. Дэн, ой, Гена. Не. Я только начал, так что не до смайта сейчас. Привет, кстати. А Махач будет здесь. Так. Ну и там пусть гасится мне-то что. Половецкий лук. Так, сейчас, подожди-ка, надо это все в лошадь положить. Ну, попозже только. То не факт, на самом деле, что получится попозже. Урон 200. Ой, урон 70. Так, успех. Надо помочь сначала, наверное. Да, слушайте, блядь! Это что, шлепнут? Ну бейте его, чего вы стоите, блядь, дурные? А, ну то они меня вдвоем бьют. Красавцы, просто молодцы, охуительно. Блять. Эти меня бьют вдвоем, а те даже не хотят ударять этого. Зашибись. Прикольно. Так что нахуй скалицу не поеду я не туда. Больше теперь пока что. Ладно. Ай, блин. Ладно, поедем тогда сюда. Еще не похавал. Так, пища. Так. Все, он уже сейчас скачет тут. Да, все нормально, звук есть. Я уж подумал опять. Так, дальше мы через мост и налево, да? Да. Так. Угу. Вроде правильно едем. Так, надо метку убрать-то, то, наверное. Все.
Тут есть поворот? Есть поворот. Ледичку. Так, здесь у нас кто? Никто, просто житель получается. Да, просто житель. Печельный круг. Так, что у нас тут? А вот конюшня есть, да? Через речку конюшня. Там сюда вот. Так. Где у нас тут конюх? Мельник, подожди, это мне мельник не нужен. У конюха нет, что ли, вообще? Подожди, а где конюхи тогда? Я думал, тут... Так. А, вот он туда чуть-чуть, да? Надо чуть-чуть другое место. Или тоже он не там? Где, когда, блядь, они... Где, а где у нас? Что, конюхов нет, что ли? Странно. Ладно, на разворот тогда. Привет, Катюш. Нет, мы вот вчера с ребзями катали. У нас сейчас там все по новой пошло. Ну, как все по новой. У нас там своя теперь компания. Относительно. Ты что, уже приехала, что ли? Так, тут у нас корчма, тут у нас купальни. Так, а мне нужно что-нибудь другое, вот. Ладно. Вчера еще. Ну я не знал. Так, надо поболтать, может быть, она знает. Так. Мне не надо. Нет. А мне что надо же? Мне же надо поспрашивать. Ну, давай у Кочмарев спросим. Я спрошу, ребят. У нас как бы вроде и так 5 человек набралось как раз. Но я думаю, не против. Я спрошу у них, если они не против. Но я надеюсь, что они не против будут. Так. Да блин, а мне... Подожди, стоп, мне надо что? Высади вонючку. Я не знаю, будут ли они сегодня. Может быть, они вообще сегодня не будут, так что я хрен знает. Так, ну давай на максимум сыграем. Что будем? Не знаю, ладно, возьмем ее. Так, что у нас тут? Пятерочка, да? 2, 3, 4, 5, 6. То есть 2, 3, 4, 6. О, ну и все. Играй. Будут ли они сегодня, не знаю. Ну, вроде как собирались. Ну, это будет вечером, я не знаю, во сколько точно.
Один. Еще кидаем. Все, да, неудача. Черт. У него тоже игральная кость. Крапленая. Я тебе напишу, короче. Сейчас единичка выпадет у него еще одна. Нет. Повезло. Так, что у нас тут? Получается 400, да? Ладно, не будем рисковать. Потихонечку пойдем. Там дальше как получится. И он сейчас просто 2000 очков наберет. Ладно. Ну он сейчас еще... Ну, блядь, я не удивлюсь, на самом деле. Ой! Как неожиданно! Ой! И сейчас еще давай рыбани. Пятерочка, давай. И все, да, сейчас? Ну как? А мне сразу, сразу просто не идет. А он сейчас еще 2 штуки наберет, и все. Ой, блядь. Стоишь, что смотришь, блядь? Зашибись. И как если должен в это победить? Отстань со своим. 2. If I was in your shoes, I'd pass while the going's good. Здесь надо рисовать, потому что у меня в любом случае он перегонит. Ему 450 очков осталось собрать. А я луз уже. Все, зашибись. Отлично поиграл. Минус 100 грошей. Дуй. Ровно 450. Ровно 450. Ладно. Где у нас корчмар? А с кем надо поговорить тогда? Вычислить вонючку, говорит. Может, только у жителей просто поспрашивать. I'm looking for someone they call Riki. Jesus! Who wouldn't know Hinek? Hinek? That's his real name. I doubt he likes his nickname much. No, I don't suppose you would. Where would I find him? Try his folks' house, if you have the nerves for it. The old Tanner's a grouchy sod. What can you tell me about this Hinek? What can I tell you? No, he's none too popular. No one cares to talk to him. Why not? Well, I'm not one to gossip, but I heard he keeps bad company. Не хочу госип, но буду госип. What's the Tanner like? Hinek's father. The less I see of him, the better. He's not exactly sparkling company. Why do they call him Riki anyway? Why do you think? Because he's a tanner, of course. So why don't people like him? The old tanner's not an easy man, but a son should never let his father down. Hinek does nothing to help. He's always far too busy with his own affairs, though I wouldn't like to say what those are. And does no one at all talk to him? That harlot Adela hangs around with him, of course. Harlot? She works as a bathhouse wench, same thing.
God bless. Так, где моя лошадь? А, она тут где-то. Все, я понял. Адела. Ну-ка, стой. God grant you health. How may I help you? I heard you've been seeing Hinek, the tanner's son. So what? Come to preach at me, have you? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men? Да, нет, ты ничего не подумай. God, no, nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinek, so I came to ask you about him. Aye, I've seen him often enough. I don't know what I could tell you about him. When did you last see him? A few days ago. He came to me late in the evening, drunk. And that was unusual? I never saw him drink much. He always came to me sober. So he was acting strangely that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He kept prattling on and didn't seem to care about you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Can you remember anything he said that evening? Oh, I'm not sure. He went on about some fellow called Lubosh who died. That he was regretting he ever got into it, but he never said what it was. And What that it wasn't worth was. it for the money. Aye, and then he was talking about the money. That was very odd. What did he say about the money? Just that he had a pile of it hidden behind his house. I see. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave. Or he'd go with me and we could get married and such. Oh, just poppycock. Ну да, действительно. Вот так вот все женщины. Да, фигня какая-то. Did you go there for a look? No, I've got better things to do. Obviously he made it up. Where would a layabout like him get so much coin? Yes, I understand. Did he tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his father's small holding, in the western corner. У западного угла. Еще раз, подожди, ну-ка. Did he tell you exactly where He said he buried it У at his западного угла их father's... надела. Take care. У западного угла. А лопата у меня есть. Так, что там у нас? Поговори с отцом вонючки, найди тайник вонючки, выследи вонючку. Так, западный угол получается вот здесь должно быть, да? То есть я должен объехать и направо. У западного угла их надела. Ну, должен быть где-то здесь. А, вот здесь должен быть. А на нем стоим, да? Ну ладно. Пришел такой на чужой этот. Ну, я такой я не буду даже. Ладно. Надо с батей поболтать его. God be with you. I'm looking for your son. Any idea where he might be? I don't know nothing. Don't you at least know where he usually goes? It's important. Hinek shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Watch your tongue, peasant. I'm an envoy of Sir Radza Kabila, and this is... Бля, Пейзен, сам-то, блядь, еще толком Stop trying to вылез. put me off and tell me where your son is right now.
I apologize if I offended you, young man. But still, I don't know where Hinek is. He turned up at the house a while back, but then he vanished again in a hurry. And you don't know where he went? What? Look, it's been clear to me for a long time that my boy was headed for the gallows. But I'm still his father, right? And you can't expect me to rat on my own son. If you value your son's life at all, you better pray I find him, because I'm not the only one looking for him. That's no surprise. But what of it? If you're here on behalf of Sir Radzig, there's nothing waiting for Hinek but the gibbet. It doesn't have to be that way. If Hinek cooperates, he can save his neck. I can't say you put my mind at ease. But to hell with it. I'll tell you what I know. Да, я представляю, как ему тяжеловато. Хоть сын долбоёб тоже еще тот, ему жалко, конечно. Right away. Не хочется. Looked like he was in a hurry. And you don't know where he went? I've got an idea, but I don't know where it is exactly. I don't follow. Hinek makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. Well, it's not much to go on, but it's better than nothing. Thank you. Don't you have any clue at all where his hideout could be? I really don't know nothing about that. I could tell when he'd come from there is all. How's that? Because every time he brought some hides for tanning and money. He had money because he sold the stuff right away. I suppose. He never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? No. But the innkeeper came here now and again and gave him coin. Of course, it could have been for me. All right. I'll ask at the inn then. Go. Ладно, напирать я на него не буду. Be in as much shit as you say. Please. Hey. Are you looking for me? Да, все, ничего, и нормально. Пойдем, короче, мы поболтаем. Так, корчмар стоять. I want to ask about the courier's son, Hinek. But ask someone else. They have nothing to do with Riki. Чё ты пиздишь? Drive my customers away. Really? I heard a different story. I heard the two of you do business together. Who are you anyway? A friend of Hinek's. He's gone missing and I need to find him. I don't know where he is. But if you find the bastard, tell him he still owes me some goods. I don't give a damn what deals you've been doing together. I won't tell anyone. I just need to know where Riki is. It's urgent. What have our deals got to do with where he disappeared to? More than you think. It's likely Riki is hiding out at his poaching lair. And believe me, it wasn't hard to find out who was buying game from him, and it's even easier to go to the castle and tell them. Poaching's a crime, after all. All right. But give me your word of honor. You won't tell anyone about our deal. You have my word. Fine. So, what do you want to know? И тут сидит человек, типа, я типа ничего не слышу, я ничего не знаю. Уши такой закрыл. How much game did he bring you? Not much. A few pieces. There's no great demand here. Sometimes the gentry has something, otherwise it ends up in sausages. I hear Hinek has a hideout in the woods he uses for hunting game. Do you know where it is? Not exactly. That is... I don't know where it is at all. But I happen to know it's a dark place. A cave or an old mine shaft. how do you know that? Whenever Riki was going poaching, he always came to me first for candles and lamp oil. He brought the game skinned and gutted. Типа, в пещере ему не нужна ни свеч, ни это. Угу. And do you know of any mine shafts nearby? There's a few of them around. There's one on the opposite bank, a short way off the path leading from the forge to the west. Then there's a mine gallery to the east of the village, up in the woods above the cliffs. And I heard there's one shaft on the headlands close to the water. Thank you. You're welcome. Watch you don't break your neck, though. It's rough ground, and you could easily fall down a shaft.
Какой заботливый. Так, ладно. Так. Ну, поехали сначала сюда. То есть, получается... Направо и еще раз направо. Портной. Что это? А, здесь мясник. Так, стоп, блять. Так. Ну, по сути, через речку, да, значит, все-таки обратно надо. И просто по прямой здесь. Так, стоп, мне вот сюда. Так, это что у нас тут такое? Ну, похавать никогда неплохо. Сейчас перекусим. Бля, все-таки пережрал. Все-таки пережрал. Так. Я предлагаю здесь сохраниться. Так, у меня же ничего не прокачалось, интересно. Нет, ничего не прокачалось. А чё у меня хп уменьшилось? Из-за того, что я обожрался, что ли? О как, я, видать, сразу угадал, какая пещера. Jesus Christ, what am I to do? Да, я угадал. Not that I can expect any useful advice from you. At least, you have no more cares. Need someone to talk to? Fuck! Don't kill me. I can explain. I won't tell anyone. I swear, I've no one to tell anyway. Just please don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Runt's men. No. Then who are you? I come here in the name of Sir Radzig Kabila and Sir Hanish of Leipa. I'm investigating the raid on the Neuhoff stud farm. Got no idea what you're on about. Да ладно, не... If you want any chance to escape the gallows, you better come clean, all right? Jesus Christ. This will never be over. So? Fine then. That Neuhoff raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We were up to it to grab some loot and bugger off. Only Runt's cutthroats was there to shed blood. What do you mean, Runt's cutthroats? There were two gangs there. Mine and Runt's. We was Ранс, gonna коротышка. steal, but they wanted to slaughter everyone. But when you realised what they had in mind, you didn't have to go along with it, did you? But we didn't know nothing, even though we were going to Neuhoff.
They told us to keep watch on the courtyard while they were cutting the horses' throats. Jesus, that fucking vexed me. Their horses was the most valuable thing there. When I spoke up, though, Runt gave me such a bollocking I knew I'd better keep my mouth shut. And when they said we was going to kill anything that moved, then we knew there was no going back. That gang of yours, what can you tell me about them? Don't know what you want to know. There was 4 of us. Me, Timmy, Limpy Lubosh, and Pius Pava. Sometimes we'd rob a place or hold up pilgrims. Never nothing fancy. I'm sure you did mischief enough. Who led you? Pius. He was the oldest, and he'd mostly find the jobs for us. Plan them and the like. He got us into that fucking mess in Neuhof, too. What about the others? Timmy's strong as an ox, with a brain to match. You got more sense out of a fence post. And Limpy, I've been with him the longest. He's my one and only friend, I suppose. Who got your 2 gangs together? You must have made contact somehow, right? Pius. He comes to us and says he's got this prime job. We're gonna rob a farm, he says. That was a big deal, because mostly we just did small stuff. Hold up on the road now and then, nothing fancy. When they told us how much we could make on it, well, we just couldn't refuse. So Pius knew them? I suppose, but I don't know where from. We even got paid up front. I should have known from the start it was too good to be true. Where did the rest of your gang end up? You saw Limpy, right? Yes, but he's no use to me now. Tell me where I can find Pius or Timmy. I don't know nothing about Pius. He vanished in the woods, and I haven't seen him since. Timmy, I reckon, went back to the mill where he works. Which mill? The windmill a bit north of Neuhof. Угу. Did you know any of Runt's people? Not a one. They didn't talk to us at all. None of their faces was familiar either. The only thing I know is they called that huge chief of theirs Runt, and Pius warned us to watch out for him. Так, сейчас, секундочку. Так. I don't suppose you know where they got to after the raid. On the way to Neuhof, Timmy told me he was at their camp with Pius. I reckon that's where they've gone now. Did Timmy tell you where the camp is? Somewhere in the woods. He didn't say nothing more. Thing is, Timmy's got quite an imagination. But Pius roared at him to shut it, so I reckon there must be something in it. Угу. Tell me exactly how the raid went down. Well, we stormed in from the rear. Runt's people started slaughtering the horses. Jesus, that was bleeding horrible. Meanwhile, me and Limpy had a sniff round the stables to see if we could find anything worth pilfering. And in the end, we got lucky. What did you find? Smill, Sir Hanish's groom. I don't know why he was up and what he was doing in the stables, but we took advantage of the situation. Limpy grabs him by the throat and I slapped him round to encourage him to tell us where the money was. Then it all fell apart at the seams. Quicker than you'd believe. Runt comes running up and skewers the groom like a pig for roasting. My jaw dropped. I thought the stuff about killing was just tough talk. And it wasn't? No, not in the least. Ты ж сказали, блядь, что-то. I'm gaping at Smill, stuck through and through, and I noticed this boy standing at the other end of the stables. The stupid sods pointing at us, jaw hanging down to his knees, saying, "I know you." Runt turns to us and hisses, "Take him down." So me and Lubosh start running, because the lad took to his heels. At the same time, we could hear the noise of the skirmish in the courtyard. We caught up with the boy at the next farmhouse. I knock him to the ground, but he bashes me with some piece of iron so hard my head's ringing like a fucking church bell. Limpy grabs it off him and stands over him with his bodkin in his hand, and I start praying. In the end, Limpy just gives him a kick and says, "Beat it, Ginger."
And then Runt shows up at the gate and hollers that we gotta go. So we scarp it. What happened after the raid? We were waiting for that fool, Timmy. Same place as we met them before. Ну почему нельзя перелить Пету? Ну в чем проблема? Stupid fucking idea. But Pius didn't want to leave him behind. Only when Timmy finally turned up, 2 of Runt's men were dragging him. There was some difference of opinion. You could say that, yeah. They started on us right away that we were traitors. They knew we'd let somebody get away, and now we were going to pay for it. They started trying to surround us, and we knew what was coming. But Limpy took his bodkin and let that fucker have it in the belly. Runt? One of the others. Timmy broke free from them, and we all took to our heels. Luckily, they were so buggered from the raid, they didn't follow us for long. They just shouted that they'd find us. That's all I need to know. So now what do I do with you? Well? Hey, over here! It's up here. Shh. Jake, found the cave. Shut up. Oh, shit. Runt's people. We've got to get out of here. They're too close. We'll never outrun them. Fuck! Надо сейчас как-нибудь его спасти, ну, чтобы он не помер. The 2 of us can take them by surprise. No fucking way. I'm gone. Look here. If you run, they'll catch up with you and kill you. And me too. Together, we stand a better chance. Jesus Christ. All right. I suppose you're right. Но я думаю, что мы должны с ними справиться. Но главное, чтобы Пета... Ты дурак, блядь! Держись, держись, держись! Съебнут. Ну, должно... Вот это должно, по сути, быть, да? А, все, окей, ладно, погнали. Тогда работаем так. А хули я его не ударил? Ну, поди же. Вставай, 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 вставай. Нет, я хочу его спасти. Бля, почти получилось как надо. Да, блядь, почему я по нему не проатакую? Что за чушь?
Так, подожди, стоп. Не вариант. The answer to my prayers. Just when I wanted to vent my rage on someone. Call that combat. Бей же ж ты их! I'm gonna enjoy this. Так, все, ты упал. You'll get one. Так, где там? Had enough. А где они, блядь? Ебать! Тут, короче, капец тут уже. Да. What have we got here? Entertainment. Great. I'm gonna enjoy this. Он убежал? Gone weak at the knees, have you? Блять, я хочу со стрелы попасть первого, одного хотя бы, чтобы ему оторвать хп. Я не попасть не могу, я не понимаю до сих пор, как с этим луком стрелять, блядским. What have we got here? Entertainment. Great. Gone weak at the knees, have you? Где, блядь, я запутался? Надо сразу этого сломать, нахуй. Тихо, держись! Не погибай! А так вот ты убрал-то меч, ты дурак! You'll get one. Бей же, живот, что ты стоишь? Руби его нахуй! Ты для чего топор? Где еще один? Так, ну... I've got some more questions. What?
Who is this runt? What does he look like? Do you know anything about him? I never saw him before, but he's massive and scary as hell. Even his own men are afraid of him. Did you notice what his sword looked like? No, it was just a regular sword, I think. Why do you ask? I think I once had the doubtful honour of meeting that bastard, and he has something that doesn't belong to him. You're coming with me. Sir Radzig and Sir Hanush will want to hear what you've got to say. Don't suppose there's any chance you might turn a blind eye. Why should I? I didn't do nothing all that bad, and I told you everything I know. You can tell them yourself, and leave me here, and in a few weeks I'll pack up and clear off. It might be best if you disappeared. You're no use to me anymore anyway. Thank you. Thank you so much. I'll remember this till the day I die. Best just try living honestly. I'll do my best. I promise. Он в одного загасил, что ли? Хорош. Так, это лучник у нас был, да? Так, доспехи. Ладно, пойдет. Ну, живем, чё. Так. Куда мне надо идти? Просить на мельнице насчет пето. Бежать будет, потому что я не пролезу через эти непроходимые кусты. Хижина какая-то заброшенная. Что у нас тут, какая-то деревня? А нет, просто дома. Так. Вроде здесь никого нет, да? Ну, вроде никого. Почему взлом бы не прокачать? Ну, тут как бы еще шкуры всякие. Не особо сейчас до них. Блять, я вспомнил это место. Я не хочу. Рано еще сюда. Может где-нибудь сохраниться, что ли? Поспать можно? Hey, do you think you own the place?
Ладно, ладно, я уйду. Мне надо поспать. Я хочу хп восстановить. У нас тут, короче, мы нет нигде поблизости. Только в Тальнберг, если идти. Так, я ничего не одевал вроде. Ладно, до Тальнберга придется ехать, там поспать. Там вроде даже бесплатно можно поспать, да. Блин. Так, и мне замок нужен. Нужно. Вот сюда. Hey, wait a moment. Давай. You're the young fellow who came here from Skalitz half dead, aren't you? Да, я. Yes, that'll be me. Why? The lady of the castle was asking after you. She wants to talk to you. Ah, I'll go and see her. Ну ладно, поболтаем. Thank you. Very well. Don't make her wait. Да ладно, ладно, все. Так, мне поспать бы сначала, я хочу поспать. Ладно, сначала поговорим, потом поспим. Может быть там... О, вот она. Давай сначала с Боригом поболтаем. I have some trophies. So many. My lad, you're like the smiting Одно ухо собрал. Ладно. May the Lord watch over you. The Lord save you. What do you need? Даже хотел поговорить. I heard you wanted to talk to me, my lady. It's true. I need something from you. Давай. My Излагай. cousin, young Sophie, is going to be wed. It will be an entry into a new life, and I want everything to be perfect for her. I'm looking for a few things to give her as a gift, and you're going to find them for me. My lady, why me? Normally I'd let the Chamberlain take care of it, but he doesn't have any taste. А я, значит, такой деревенщина могу, да? Отличная идея. I've been told no task is too challenging for you. Is that not true? It will be my honor, my lady. I need you to pick up an ornamental crown from Sasau for Sophie, wine from a merchant in Ratai, and a roan from the stable in Ujits. Who am I supposed to pick up the wine from? From Conrad Hagen in Ratai. He's the only person in the whole region who can supply a genuinely good wine. And believe me, I know what I'm talking about. Шнырь задачи, короче. That should be enough. А в смысле? And the ornamental crown? I had the engravers in Sasau make it, but now they've written to say it will take a while longer. That just won't do. The wedding is almost upon us, and I need it. Go and see Master Joanim Slesky and pick it up. You said a roan from Ujits. Precisely. It's a beautiful animal. Wait till you see it. Dietrich said he'd ride it here himself, but I can already imagine how he'll end up killing himself on that horse. But you, so young and vigorous. Wine, a roan, and a crown. I can handle that. Thank you, Henry.
I just wish there were others here I could trust so well. God bless. Так. И все, теперь можно поспать. Отхилиться. В смысле? А, у меня не та комната. Так, окейшки. Так. Что у нас по заданию? Так, иди сюда за Лужицы, потом Сазава и Воротая, да? Погнали тогда сначала в Ужицы. Гоняем и как раз, может, там лошадь себе прикупим. Можно уклониться. Блять. Well, well. Now what? I'll slay you, you scum! Говна, блять, кусок. Давай мне сейчас еще вот этот говнюк, блядь, отпинает. Ну только бы вылечился, говна. Кусок. Чтоб тебя. Давай на ловочку, давай на ловочку. Замахиваюсь. Оп. Да, блядь, я не могу по нему попасть. Что ж такое-то?
профессионал прям, блядь, попался. Вот душить его надо. Блядь, не меня душить. Тебя душить. Давай, 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 давай. Да, блядь, силы не хватает. Отлично. Это что такое? Это что за вертушечка была от него? Все, упал нахуй. Это что за... А нахуй шпорт взял? Так. Нужна повязка. Так, доспех. Ой, нахуй я слез. Залезай обратно. Так, мне надо до ужаса доехать, да? Так не получится поговорить, надо, чтобы я наравне с ним стоял. My respects. Can I sleep here? I suppose I could find something. For how long? Just the one night? No problem, but... Here you are. You all like it here. Where do I go to sleep? You'll have no trouble finding it. Right inside the door to the building, there's a ladder up to the loft. See you later. За домом должен быть на чердак. Говорит, за домом на чердак. Где ты за домом? Where do I go to sleep? You'll have no trouble finding it. Right inside the door to the building. Take care. Говорит, за домом на чердаке будет сразу же. Не понял я. А, говорит, за домом, говорит, прям, блять. Так. А как должен лечиться, вопрос? Сейчас отойду.
Так, и что теперь? Так, сейчас, секундочку, у меня тут вылезло всякое. А как мне полечиться-то, если... Все, вот хпшка останавливается, да? Так. Лошадь. Оружие. Ну-ка, у меня что-нибудь прокачалось, да? Мне что прокачала защита. Для блокирования вашего удара использует... Удар способен больше выносливости. Если вы бьете своего противника в клинче, вы повреждаете его оружие на 15% сильнее. Поврежденное оружие носит на 15% больше урона, к тому же сильно снижается его цена. Крепкую руку прокачаем. Крепкая руку. Я же мясника тут открыл, да, уже? Нет, а что тогда? Барышник. Ну-ка, что торговать? О! О! Отлично. 4 сидельные сумки. Это мы точно возьмем. Так, что тут можно продать такого? Доспех. Но. Давай поторгуемся. I'd like to discuss the pro. Naturally. Давай, да, вот столько. Finally, a reason. Она пойдет. Так, теперь питомцы. Снаряжение. Потому что значит сумку надо перекинуть. Так, это мы.
Что-то еще, что-то еще. Что-то еще. Я взял. Нет, все. Так, сидельная сумка. И вот. Ага, это мне сюда давай. Дворянская дичка. Ага. Что еще? Броня нужна, да? Защита головы, броня. Так, продать. И все, да, вроде. Да, и все. Так, ладно. А что по коням вообще? I'd like to buy a horse. Well, now. Not yet. Then go and have a look in the stables. See you later. А, ну... May the Lord watch over you. А куда надо зайти? Взять лошадь? А, вот эти вот. Вот они, да? Смотреть. 42, 180, 15. Есть 28. Вот. Понятно. Слипнир. 260 вообще. А сколько, интересно, он стоит? I'd like to buy a horse. Well, now. I have. Nothing but the best. Is there one in particular? Фига, слипнир. Strong and swift. And there's none as brave. He'd carry it. А, 2400. Surely you'll knock something off the price if I trade in my old one. Maybe some other? Oh, no. The local groom. Well, you found him. What can I do for you? The lady Stephanie of Talmberg sent me. She said you have a roan ready for her. Well, Chamberlain Dietrich said someone would come. We have him here, but if he's ready, I can't say. That miserable horse will let you saddle him and walk him around the courtyard, but as soon as someone sits on him, he goes completely wild. I'll handle it. If you think so. Good luck then. Это который снаружи стоит там. А я могу, да? Он просто не сбрасывает, да? Ну, когда, может, он подскажет. Зря я, наверное, поторопился. Needs. Well, yeah. Try asking Vasha.
For some reason, that devil horse listens to him. Then take the... God be with you. Так. Нам петь ему еще что придется, скорее всего, этому коню. Good day to you. I heard you have a way with the horse that unsaddles everyone else. Yes. I suppose I do. And how do you do it? How do you calm him down? I'm good to him. Well, I want to treat the horse well too, but I don't know how, because I don't know him as well as you do. Will you help me? Liar, you want to take him away. May the Lord watch over you. One last... Listen, Vashek. I've been entrusted by the Lady of Talmberg. I need you to help me understand how to calm down that roan. Lady Stephanie? Вот это думал. Then you know her. She's a good person. She even talked to me once. I know her too, and she was nice to me as well. Will you help me with the roan? You have to... sing him his favorite song. And which one would that be? Two horses come roaming in the merry month of May to graze in the shade of the apple tree there. The first one is brown and the second is grey. Which shall I ride to my maiden so fair? That's, interesting. I know how it looks, but he likes it. Thank you, Vashek. I'd like you to show me how to ride a horse. Certainly. I'm interested in more about... All right. Now pay close attention. May the Lord... I'd like you to show... Certainly. I'd like to hone my... First you have to have some skills to hone. I'd like to practice... All right. Now pay... Отлично. I'd like you to show... Certainly. I'd like to hone my... First you have to have some skill. Well, I'll think it over. Сначала надо поднять, а потом уже. Ну ладно. Сейчас придется так ехать просто. Want me to sing? Yeah. Definitely the first horse I've ever serenaded. Блять, тут немножко они как-то звук не свели нормально, теперь он его просто разрывает. Ну правильно, по сути, правильно. Сейчас, по сути, можно, да? Если кто-нибудь пытался его просто так без песни докатить до города, он это пиздец, я представляю, какие нервы должны быть у человека.
Так. У моя все, окей, ладно. Так. И сколько мне вместимость сейчас на лошади? 306! Есть! 306. И 306. Может, до скалицы-то поскачем тогда? Наверное, лучше сохраниться. Так, надо книжку взять из... Книжку взять надо. Так. Сумма. Так. Книжка, книжка, книжка. Так, изучить. Ну, замечательно. Починка, ты стал сильнее. Так, это мы туда берем, это почитаем. А почему? Типа, сытости мало. Ну ладно. Так. А изучить? Ты же не можешь изучить, сегодня достаточно много почитал. Спать. Так, ну надеюсь, что сейчас успеется восстановиться и здоровье, и энергия до утра. Здоровье, да, энергия. Энергия тоже должна веснуться, сам максималочка. Зашибись. Осталось только поесть что-нибудь. Не будем ничего красть. Так. Поехали. Теперь нам надо врата ехать. Да? Да.
Бля, надо было Ладно, надо было в Скалицу ехать. Ладно, если сейчас кто-нибудь нападет, то в Скалицу поедем. Ну, уже, видать, никто. Нормально, доехали, четко, все, окей. Надо сейчас пойти починиться там к бронику и портному. Так, оружейник. Так. Ну тут я ему ничего не продал, наверное, с этого всего. How come you're wearing... Что-то не понял, почему. Так, что у тебя вообще есть интересно? Моргенштерн. Мало урона, да? Моя сила 10. Нет, да и денег-то особо нет. Так, надо спасительного шнапса купить. God be with you. Good luck to you. Ой, блядь, я не то хотел. May the Lord watch over you. Так, надо умыться. Все, вроде я сейчас должен четко выглядеть. Четко, да? Ой, вообще хорошо. Чистый весь. Так, надо купить теперь еще спасительного шнапса. Jesus Christ, people. Так. Точно. Тоже точно. Все, наверное. Смысл календулы, тяжесть в бою. Подожди, а как календулы, петушок, бычья кружевая вода? Настолько календулса могу на противоядие, снадобья. Давай поторгуемся. Can we do something about... Рады 550. Aye, that would do it. Все хорошо.
Все, без денег остался, все. Так, что у меня там? Пока что, да. Угу. Сила прокачалась, да. Вот это да, навык, да. Так, мне надо у лошади забрать там оружие. Ой, все вот это вот. Так, дальше. Дальше. Что еще? Вот это заберем. Просто как нож тоже. Продать ему надо. Дальше. Что у нас что-то продажу? Церемoniальная булава, наверное. Ладно, пока не будем, наверное, продавать. Пусть лежит. Он, мне кажется, еще понадобится. Так, Хаген, давай. Поторговать. Продать. Так. И что еще? И шпоры. Все вроде, да? Все. А что у тебя все купить тебя можно вообще? Интересного. Ну, ничего, собственно. Давай, мне побольше надо денежка. Well, Are we agreed? That's better. All right, sir. Пойдет, хорошо. What are you looking for? there's a lot of things. I hope I can... Подожди, мне не до тебя там. Да, слышишь, у меня тут задание специальное. And what would she like? Fine clothes from Venice, exquisite spices from Arabia, jewels from Germany. Exclusive. Good wine. Ah. Would beer be enough? Охуел, что ли? As a gift for a noble woman's wedding? No, it definitely wouldn't. Then that's going to be a problem. I gave the last keg of good wine away as a prize for the... Блять. Shit. Isn't there anywhere else where I could find the wine? Unfortunately not. I have the exclusive right to sell and buy that particular vintage. No one else... А почему ты пиво не дал? Зачем ты вино дал? Ёб твою налево. But of course. Go to the shooting range above Rattay. But what if I don't win the competition? Then you'll have to persuade the... I'm sorry, there's nothing more I can... Ну, говнюк, блять. Не надо туда, да, скакать. Ну, давай, поехали. Yeah. Ну, давай тут по чистаку прогаем. Сохраняться не буду, прогаем, выгаем. Что вот тут это... God save. Is there someone here who can compete with me in archery? Sure. There's always arrows flying here. First, I'll explain the rules to you. Давай. You shoot 7, 13, or 21 arrows, depending on who you're shooting against. The straw surround is worth 1 point, the white ring 2, and the bullseye 3. Whoever finishes shooting first gets 3 extra points. The round ends when everyone has finished shooting, and whoever has the most points wins. It's the custom to wager on it, to make it more interesting, see? The better the archers you shoot against, the... Alright, that seems... Just one more thing. Don't leave while the contest is underway, and never aim or shoot at anything but the target.
Otherwise, you're out. Got it? Got it. How good are you with a bow? So I can find you a suitable opponent. Давай тут. Новичок похуй. I'm a beginner. Doesn't matter. At least you'll get a bit of practice. Beginners shoot 7 arrows a round. Splendid. Here's some arrows for you. But you can use your own if you want. Meanwhile, I'll round up the competition. See you. Right, archers, let's begin. Блять. Я не выиграю. Опа. В центр попал. Ну как так-то? Руки дрожат. Опа. Прям в точку. И еще раз мне надо туда же попасть. О. Победил. А у меня я со своим луком, да, стреляю хоть? Да. I've heard there's a contest happening, and that the prize is a keg of fine wine. That's true. I bought the finest wine to be had in the province. I'd like to take part. Do you know the rules? Ну да. I do. Splendid. Here's some arrows for you. But you can use your own if you want. Meanwhile, I'll round up the competition. Goodbye. Блин. Пошли, поехали. Горожанин пьет. Третью ночь подряд. Вышел он, блядь. В центр, да, попал? Блядь, рух. Еще хлеще стреляет. Ладно, нормально, нормально. Мне, наверное... Ай, рух! Блядь, в смысле? Пиздец. Это все, это пиздарулю. 21, это же мне надо... Я не смогу даже побить это. Там мне надо 3 в точку попасть и еще с последним закончить. Я не перегоню его уже, к сожалению. Не этим, не этим. Would you believe? I hope I can be of some humble service to you. Congratulations on your victory. Thank you. I can't wait to drink to it. Yes, and on the subject of drinking, I'm guessing you prefer beer to wine? No, not really. I could drink beer in any tavern, but there's no wine as good as this one. It's just that the wine you won, I need it. Not a chance. I won it fairly. Ну ладно, сколько ты хочешь за вино? Не будем тут. Тут смысла нет, почти нет. Давай столько. Here, vulture. Pleasure to do business with you. Ладно. Speak for yourself. Ладно, нормально. Farewell. Так, пойдет, ладно.
Теперь нам надо в Сосаву уехать. Созаву. Так. Созаву, да, надо ехать. Паш, куда мне ехать-то надо? Давай в Ледичко сначала доедем, да. Сейчас я пока... А, там, блин, вдруг сейчас кто-то нападет, я отойду так неудачно. Подожду лучше уж тогда. Тогда уж лучше подожду, пока доедет. А, собственно, на сегодня я закончу. Так что всем спасибо, кто заходил, все, кто смотрел. Завтра уже добьем это задание. У меня дела есть кое-какие. Ладненько. Всем